kunja bihari jaya radha madhava govijana vallabha girivardhari yasaranandana brajana randana Jamunatira vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Brahmacārī Thakur Ki Jai Prem Se Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Ki Jai Navadvip Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samavepta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to Shri Guru and Shri Guru, all glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirveshashundavadi Sattvadesh Sadhane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 8 Chapter 18 Verse 12. Yad vapur bhati vibhūṣaṇāyudhair avyakta-cid-vyaktam adhārayad hariḥ babhūva tenaiva vāmano vaṭuḥ sampaśyator divya-gatir yathā naṭaḥ
Yet, which taught that vapur, transcendental bhāti manifests vibhūṣaṇa with regular ornaments, āyudhaiḥ with weapons, avyakta, unmanifested, cit-vyaktam spiritually manifested, adhārayad assumed, hariḥ the Lord, babhūva immediately became tena with that, eva certainly, sa he. Hare Krishna, we are not getting any audio from the temple. Brāhmaṇa-dwarf, vaṭuḥ, brahmacārī, sampaśyator. For both his father and mother were seeing divya-gatir, whose movements are wonderful, yathā as our naṭaḥ, theatrical actor. The Lord appeared in his original form with ornaments and weapons in his hands. Although this ever-existing form is not visible in the material world, he nonetheless appeared in this form. Then, in the presence of his father and mother, he assumed the form of vāmano, brāhmaṇa-dwarf, brahmacārī, just like a theatrical actor. Purport: the word naṭaḥ is significant. An actor changes dress to play different parts, but is always the same man. Similarly, is described in the Brahma Samhita. The Lord assumes many thousands and millions of forms. He is always present with innumerable incarnations. Nonetheless, although he appears in various incarnations, they are not different from one another. He is the same person with the same potency, the same eternity, and the same spiritual existence. But he can simultaneously assume various forms. When Vāmana-deva appeared from the womb of his mother, he appeared in the form of Narayana with 4 hands, equipped with the necessary symbolic weapons, and then immediately transformed himself into a brahmacārī. This means that his body is not material. One who thinks that the Supreme Lord assumes a material body is not intelligent. He has to learn more about the Lord's position. As confirmed in Bhagavad Gita, janma karma chame divyam evam yo vetti tat-tadaha, one has to understand the transcendental appearance of the Lord in his original transcendental body. So today is the appearance day of Vāmana-deva, an incarnation of the Lord. Hare Krishna. Today is the Indra Vāmana-devaruடைய அவதார நாள். And as explained in the purport, the Lord appears in many different forms. இந்த விளக்க உரையில் சொல்லப்பட்டதில் போன்று பகவான் பல்வேறு விதமான ரூபங்களில் அவதரிக்கின்றார். Sometimes he appears as human form. சில சமயங்கள் அவர்கள் மனித ரூபத்தில் தோன்றுகிறார். As with Krsna or Ramchandra. கிருஷ்ணரை போன்றோ அல்லது ராமச்சந்திரரை போன்றோ. Sometimes he appears in animal form. சில சமயங்கள் அவர்கள் மிருக ரூபத்தில் அவதரிக்கின்றார். Like Varaha, வராகரை போன்று, Ananta, அனந்தரை போன்று, Hamsa, ஹம்சரை போன்று, Matsya, மத்ஸ்யர் போன்று, Kurma, கூர்மரை போன்று. And sometimes, of course, he appears as Devata. சில சமயங்களில் அவர் தேவதர்களாக கூட அவதரிக்கின்றார். So as Vāmana, of course, he appears in heavenly planets. வாமனராக அவர் சொர்க்கலோகத்தில் அவதரிக்கின்றார். He may also appear in different varnas. Vāmana, of course, he appears in heavenly planets. வாமனராக அவர் சொர்க்கலோகத்தில் அவதரிக்கின்றார். He may also appear in different varnas. Vāmana, of course, he appears in heavenly planets. வாமனராக சந்திரரை போன்று அவர் பெரும்பாலும் சத்திரியராக அவதரிக்கின்றார். Other times he appears as a Brahminical sage like Vedavyas or Kapila Muni. வேதவியாசரை போன்றோ அல்லது கபிலமுனியை போன்றோ அவர் பிராமணர்களாகவும் அவதரிக்கின்றார். And sometimes he appears as a Vaishya, as Krsna in Vrindavan. சில சமயங்களில் வைஷ்யராக அவர் அவதரிக்கின்றார், கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் அவதரித்தது போன்று. And
He may also appear in different colors. மேலும் அவர் பலவிதமான நிறங்களிலும் தோற்றமளிக்கலாம். So he appears in white or black or red or green or yellow. சிவப்பு, கருப்பு, நீலம், பச்சை என பலவிதமான நிறங்களில் அவதரிக்கின்றார். And though he appears in all these different forms and he forms different types of activities, he's still one person. பகவான் இவ்வாறு பல்வேறு விதமான ரூபங்களிலும் தோன்றி பல்வேறு விதமான நடவடிக்கைகள் செய்தாலும் அவர் ஒருவரே ஆவார். So the example is given of a yogi who can expand his form into maximum 9. இதற்கு உதாரணமாக ஒரு யோகி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றார். ஒரு யோகியானவர் 9 ரூபங்களில் தன்னை விரிவாக்கம் செய்து கொள்ள முடியும். But those forms are quite limited in what they can do. ஆனால் அத்தகைய விரிவாக்கங்களுக்கு வரையறை உண்டு. And they're also material. மேலும் அவை லௌகிகமானவை. So the Supreme Lord can expand himself unlimitedly. ஆகவே முழுமுதற்கடவுளான பகவான் தன்னை அளவற்ற விதங்களில் விரிவாக்கம் செய்து கொள்ள முடியும். And he can take all sorts of different forms. மேலும் பல்வேறு விதமான ரூபங்களில் அவர் தோன்ற முடியும். And they can do all sorts of different activities simultaneously. ஒரே சமயத்தில் அவர்கள் பல்வேறு விதமான செயல்களையும் செயல்படுத்தி காட்ட முடியும். And they're all eternal. மேலும் இவை அனைத்தும் நித்தியமானவையாகவும் விளங்குகின்றன. Without material bodies. எந்த விதமான ஒரு லௌகிக சரீரம் அற்றவையாகும். But simultaneously they're all one person. ஆனால் அதே சமயத்தில் இவர்கள் அனைவரும் ஒரே நபர் ஆவார். So this is something very remarkable that we don't see in the material world. இது பெரும்பாலும் ஆச்சரியத்துக்குரியதாகும். இத்தகைய விஷயங்களை நாம் லௌகிக உலகத்தில் பார்ப்பதற்கில்லை. But this is one of the qualities of the Supreme Lord. ஆனால் இது முழுமுதற் கடவுளுடைய ஒரு குணாதிசயமாகும். So one of the qualities that distinguishes Vishnu from Jiva is that he is the source of unlimited avatars. சிவனிடமிருந்து விஷ்ணுவை மாறுபடுத்தி காட்டும் ஒரு லட்சணம் என்னவெனில் விஷ்ணுவானவர் அளவற்ற விரிவாக்கங்களில் தோன்ற முடியும். So these avatars are non-different from himself. அத்தகைய அவதாரங்கள் அனைத்தும் அவரிலிருந்து மாறுபட்டவை அல்ல. So this is a remarkable quality of the Supreme Lord that we don't find in Jivas nor in Brahma nor in Shiva. இத்தகைய குணாதிசயம் மிகவும் ஆச்சரியத்திற்குரியதாகும். இத்தகைய குணாதிசயங்களை நாம் ஒரு ஜீவாத்மாவிலோ அல்லது பிரம்மாவிலோ அல்லது சிவனிலோ காண முடிவதில்லை. So one question will arise. So why does the Lord have to manifest so many forms? ஆனால் ஒரு கேள்வி எழலாம், பகவான் எதற்காக இவ்வாறு பல்வேறு ரூபங்களில் தோற்றமளிக்கிறார் என்று. So he doesn't have to, but he does so in response to desires of different types of devotees. அவர் அவ்வாறு தோற்றம் அளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் பல்வேறு விதமான பக்தர்களது பல்வேறு விதமான ஆசைகளுக்கு ஏற்பவர் இவர் பல்வேறு விதமான ரூபங்களில் தோற்றமளிக்கின்றார். So some people desire a form like Ramchandra, so he appears in that form. சில பக்தர்கள் ராமச்சந்திரரை போன்ற உருவத்தை விரும்புகிறார்கள், ஆகவே அவர் ராமச்சந்திரராக தோற்றமளிக்கிறார். And some people may prefer a Vishnu form, so he appears in that form. சில பக்தர்கள் விஷ்ணு தோற்றத்தை விரும்புகிறார்கள், ஆகவே அவர் விஷ்ணுவாக தோற்றமளிக்கிறார். Apart from that, the Lord appears in particular forms very suitable for certain pastimes. இது மட்டும் அல்லாமல் சில சமயங்கள் பகவான் சில விதமான லீலைகளை செய்வதற்கு ஏற்ற ஒரு ரூபத்தில் அவதரிக்கின்றார். So he appears as fish because he has to swim in the ocean. உதாரணத்திற்கு மீனாக அவர் அவதரிக்கின்றார், ஏனெனில் கடலில் நீந்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்பதால். He appears as Varaha because he has to lift out the Bhūmandala out of the Garbhodak ocean with his tusks. வராகராக அவதரிக்கின்றார், பூமண்டலத்தை கர்ப்போதக கடலில் இருந்து மேலே தூக்குவதற்காக அவருடைய தன்னுடைய கொம்புகளை உபயோகப்படுத்தி செய்கின்றார். He appears as Kurma because he has to support the Mandara mountain on his back. கூர்மராக அவதரிக்கிறார், மந்தார மலையை தாங்கி நிற்பதற்காக. So in this way, according to different pastimes, then the Lord will take particular forms also. இவ்வாறாக பல்வேறு விதமான லீலைகளுக்கு ஏற்ப பகவான் பல்வேறு விதமான ரூபங்களில் அவதரிக்கின்றார். And those particular pastimes are also attractive to certain devotees. மேலும் இத்தகைய லீலைகளானது சில வகையான பக்தர்களுக்கு கவர்ச்சிகரமானதாக விளங்குகின்றன. It is through these pastimes that the Lord manifests his various qualities. இத்தகைய லீலைகளின் மூலமாக பகவான் தன்னுடைய வெவ்வேறு விதமான லட்சணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றார். So some devotees prefer the certain qualities
So some of the avatars will emphasize those qualities. சில பக்தர்கள் ஒரு சில குறிப்பிட்ட லட்சணங்களை விரும்பலாம், சில அவதாரங்கள் அத்தகைய லட்சணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. So the Lord appears in that form. He displays pastimes that the devotees are attracted to, and he manifests qualities that are attractive to those devotees. ஆகவே பக்தர்களை கவரக்கூடிய அந்த லட்சணங்களை கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட அவதாரத்தில் பகவான் தோற்றமளித்து லீலைகளை புரிகிறார். So therefore all these different forms are there, but nevertheless they are all Supreme Lord. ஆகவே இத்தகைய பல்வேறு விதமான ரூபங்கள் இருப்பினும் இவை அனைத்தும் முழுமுதற்கடலான பகவான் ஒருவரையே குறிக்கின்றது. So in the first canto of Bhagavatam, the Lord Bhagavan is identified as advaya-gyanam. முதற்காண்டம் பாகவதத்தில் பகவான் அத்வைக்கு ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது, which means non-dual. அதாவது மறுப்பு இருமை இல்லாதவர். This means that the Lord is not two persons, he's only one person. அதாவது பகவான் இரு நபர்கள் அல்ல, ஒரே நபர் என்பதை விளக்கக்கூடியதாகும். But as he can appear as Paramama or as Brahman or Bhagavan, so as Bhagavan he can also appear in many forms, but it is still one person. ஆகவே பகவானானவர் பரமாத்மாவாகவோ அல்லது பிரம்மனாகவோ அல்லது பகவானாகவோ தோற்றமளிக்கலாம், ஆனால் இறுதியில் பார்க்க போனால் அவர் பகவானாகவே விளங்குகின்றார். All this is possible because of the inconceivable powers of the Lord. இவை அனைத்தும் பகவானுடைய நம்மால் கிரகிக்க முடியாத பல விதமான சக்திகளின் மூலமாக செயல்படுத்தப்படுகின்றன. And through those different forms, the Lord performs various pastimes which show his qualities and makes him attractive to devotees. இத்தகைய பல்வேறு விதமான ரூபங்களின் மூலமாக பகவான் பல்வேறு விதமான லீலைகளை செய்து பல விதமான லட்சணங்கள் தங்களுடைய பக்தர்களுக்கு வெளிப்பற்றி அவர்களை திருப்தி செய்கின்றார். So some of the forms are, as I said, different colors, different varnas, different forms, animal, plant, or animal, fish or whatever, and human being, devata, etc. ஆகவே பகவான் பல்வேறு நிறங்களிலும் பல்வேறு விதமான ரூபங்களிலும் மனிதனாக, மீனாக, மிருகமாக பல்வேறு ரூபங்களில் தோற்றமளிக்கிறார், காட்சியளிக்கிறார், அவதரிக்கின்றார். And they also appear in various sizes. மேலும் அவர் பல்விதமான அளவுகளிலும் வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். So we have huge forms like Varaha or Nrsimhadev. வராகரை போன்றோ நரசிம்மரை போன்ற பெரிய உருவம் கொண்டவராக தோற்றமளிக்கிறார். We have medium form size like Rama and Krsna. ராமரை போன்றோ கிருஷ்ணரை போன்றோ ஒரு நடுத்தரமான ஒரு ரூபம் உடையவராகவும் விளங்குகின்றார். And then we have very small form like Vāmana. மேலும் வாமனை போன்ற சிறிய உருவமாகவும் காட்சியளிக்கின்றார். Of course, Krishna when he's a baby is also very small. கிருஷ்ணர் ஒரு குழந்தை பருவத்தில் இருந்த பொழுது சிறிய அளவிலே இருந்தார் அவரும். Then he grows up and he becomes Kaishor. பிறகு வளர்ச்சி பெற்று கைஷோர பருவத்தை அடைகிறார். But Vāmana, he remains that short form. ஆனால் வாமனரோ அந்த சிறிய உருவத்திலேயே திளைக்கின்றார். So he is the in a brahmacārī form. அவர் ஒரு பிரம்மச்சாரி ரூபத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார். So sometimes we'll see the Lord as grihasta, that usual form, like as Krsna and Dwarka or Ramchandra, etc. துவாரகையில் உள்ள கிருஷ்ணரை போன்றோ ராமச்சந்திரரை போன்றோ அவர் சாதாரணமாக ஒரு கிரகஸ்தராக மனித ரூபத்தில் வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். Sometimes he's pronounced. You'll see him as Nararayan, for instance. சில சமயங்களில் நரநாராயணனை போன்று துறவுரம் மேற்கொண்ட ரூபத்திலும் வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். So Krishna and Balaram, for short few months, they became brahmacharis. Then they left that ashram. கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் சில மாத இடைவெளியே உள்ளது. இருப்பினும் அவர்கள் இருவரும் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தை குறுகிய காலத்திலேயே விட்டார்கள். But for Vāmana, this is his main form, dwarf and brahmachari. ஆனால் வாமனரோ குள்ளமாகவும் ஒரு பிரம்மச்சாரியும் திகழ்வதே அவரது முக்கியமான ரூபமாக இருந்தது. So that is quite suitable because of the famous pastime he performs with Bali. இது மிகவும் ஏற்ற ஒரு ரூபமாக இருந்தது, புகழ்பெற்ற பலி மகாராஜனுடன் செய்யப்பட்ட ஒரு லீலைக்காக. So because he came in the form of a brahmachari, then Bali agreed to give him his donation. பகவான் ஒரு பிரம்மச்சரியாக அவதாரம் எடுத்த காரணத்திற்காக பலி அவர்கள் தானம் செய்ய ஒப்புக்கொண்டார். So appearing in this particular form was for a particular pastime. ஆகவே இதில் பார்க்கும் பொழுது நாம் இத்தகைய ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபமானது ஒரு குறிப்பிட்ட லீலைக்காக ஏற்கப்பட்டது என்பதை அறிவுறுகிறது. But though as Vāmana he is very small, we should never think that he has less power.
வாமனராக தோற்றமளித்த பொழுது அவருக்கு குள்ளமாக இருந்த போதிலும் அவரை நாம் அவருடைய சக்திகளை நாம் குறைவிட்டு எண்ணக்கூடாது. So that is illustrated when he expanded his form and he became bigger than the whole universe. அவருடைய சக்தி என்ன என்பது அவர் தன்னை விரிவுபடுத்திக் கொண்ட பொழுது காட்டப்பட்டது. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தையும் தாண்டிய ஒரு பெரிய உருவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். So he is eternally form of vāmana with a small form. Simultaneously he could assume that huge form bigger than the whole universe. ஆகவே அவர் நித்தியமாக அந்த வாமனர் என்ற சிறிய ரூபத்தில் இருந்த பொழுதும் அவர் தன்னுடைய பிரபஞ்சத்தையும் அளக்கக்கூடிய அளவு மிகுந்த ஒரு பெரிய ரூபத்தையும் காட்டுகின்றார். And he's still the same person. இருப்பினும் அவர் அந்த ஒரே நபர் பகவானாக விளங்குகிறார். So this form of vāmana, though he is small, then nevertheless he contains remarkable powers. ஆகவே வாமன அவதாரம் எடுத்த பொழுது அவர் சிறியவராக காட்சியளித்த பொழுதும் அவருக்கு அளவற்ற சக்திகளை கொண்டவராகவே திகழ்ந்தார். And of course power is one aspect of the Lord. சக்தி என்பது பகவானுடைய ஒரு அம்சம். But mercy is another aspect of the Lord. கருணை என்பது மற்றொன்றாகும். So Vāmana-dev showed both. வாமனதேவர் இவை இந்த இரண்டு சக்திகளையும் வெளிப்படுத்தினார். He showed his powers by expanding himself. தன்னை விரிவு செய்து கொண்டது மூலமாக தன்னுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்தினார். He showed his cleverness by taking only 3 steps of land and then taking everything. சில அடி நிலங்களை எடுத்துக்கொண்டு முழு படைப்பையும் கவர்ந்தது மூலமாக தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டார். But then he showed us great mercy. அதே சமயத்தில் தன்னுடைய அளவற்ற கருணையையும் அவர் வெளிப்படுத்தினார். And what was that mercy? The body manifested qualities of a devotee. So the Lord accepted that in spite of the fact that he was a demon. அந்த கருணையின் காரணமாக பலி தன்னுடைய பக்தர்களுக்கான குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்திய போது பகவான் அவரை பக்தனாக ஏற்றுக்கொண்டார். And in fact, Bali agreed to stay with Bali. மறு காரணத்தில் சொன்னால் பகவான் பலியுடன் எப்பொழுதும் இருப்பதற்காகவும் ஒப்புக்கொண்டார். He acts as his doorkeeper, just as Krsna acts as charioteer for Arjuna. அர்ஜுனனுக்கு எவ்வாறு சாரதியாக கிருஷ்ணர் சேவை செய்தாரோ அதே போன்று பலிக்கு துவாரபாலகனாக நிற்க பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார். So in this way Vāmana shows his great mercy. இவ்விதமாக வாமனர் தன்னுடைய பெரும் கருணையை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். So this particular verse also shows that when he came, when he first appeared, he appeared with 4 arms. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பதத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னென்றில் முதலில் அவர் தோற்றமளித்த பொழுது 4 கரங்களுடன் காட்சியளித்தார் என்பதை அறியலாம். Then he assumed this Vāmana form. அதன் பிறகே அவர் வாமனர் என்ற ரூபத்தை ஏற்றார். So this is something like Krsna appearing from Vasudeva and Devaki with 4 arms, then appearing with 2 arms. இது வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் பிறந்த பொழுது கிருஷ்ணர் 4 கரங்களை கொண்டவராக தோற்றமளித்து அதற்கு பிறகு சாதாரண 2 கரங்களை உடைய கிருஷ்ணராக மாற்றிக்கொண்டதற்கு ஒப்பானதாகும். But because he shows these different forms, that doesn't mean that the 4-arm form is superior to the 2-arm form. இவர் இவ்வாறு தனது பல்வேறு விதமான ரூபங்களை காட்டுகிறார் என்பதனால் அவருடைய 4 கரங்கள் கொண்ட ரூபமானது 2 கரங்கள் கொண்ட ரூபத்தை விட மேலானது என்று நாம் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது. Rather, it shows that all these forms are spiritual and eternal. மாறாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவெனில் இந்த ரூபங்கள் அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை நித்தியமானவை என்பதாகும். And they're all one, so the Lord can manifest any of those forms. மேலும் இவை அனைத்தும் ஒன்றே, பகவான் தனது விருப்பத்துக்கு ஏற்ப எதில் வேண்டாலும் எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். So when the Lord has these different forms, as I said, devotees are attracted to the particular qualities of that form and the activities of that form. ஆகவே பகவான் இவ்வாறு தன்னை வெவ்வேறு ரூபங்களில் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது குறிப்பிட்ட பக்தர்கள் அந்த லட்சணங்களை விரும்பி அவருடன் அந்த லீலையில் பங்கேற்று பல்வேறு விதமான அனுபவங்களை பெறுகிறார்கள். And then they become attracted to worshiping that form. மேலும் அந்த ஒரு ரூபத்தை வெளிப்படுவதற்கு அவர்கள் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். And by developing their attraction for that form and worshiping, then they develop their devotion. இவ்வாறாக அந்த ஒரு ரூபத்திற்கு ஈர்ப்பு ஏற்படுத்திக் கொள்வதனால் அவர்கள் வழிபாடை மேற்கொண்டு பக்தியை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். And the Lord in that particular form, he responds to the devotee. மேலும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபத்தின் வழியாக பகவான் பக்தர்களுக்கு
பிரதிபலனை கொடுக்கின்றார். And in this way, that devotee can attain perfection and then eternally serve that form in the spiritual world. இவ்வாறாக பக்தர்கள் பகவானுடன் ஒரு நித்தியமான உறவை வளர்த்துக்கொண்டு ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமாக அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபத்திற்கு பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடிகிறது. So in the Bhagavatam, these various avatar forms are described. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இந்த பல்வேறு அவதாரங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. So we have the description of Nrsimhadev and Varaha and Ramchandra, and here we have Vāmana. ஆகவே நரசிம்மதேவர், வராகர், ராமச்சந்தர், இங்கு வாமனர் என பலவிதமான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. But as stated in the first canto of Bhagavatam, after listing all the avatars, then he says, actually, Krishna is Swayam Bhagavan. He is the supreme form. பாகவதத்தின் முதல் காண்டத்தில் இந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் பட்டியலிடப்பட்ட பிறகு கடைசியாக கிருஷ்ணரே ஸ்வயம் பகவான் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. That doesn't mean that Krishna produces forms because they're all eternal, so there's no creation. ஆகவே இதற்கு பொருள் கிருஷ்ணர் இந்த அவதாரங்களை எல்லாம் வெளிப்படுத்தி தயாரிக்கின்றார் என்பதல்ல. இந்த அவதாரங்கள் அனைத்தும் நித்தியமானவையே. But it means that he manifests the supreme amount of attractive qualities. அதற்கு கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்பதற்கு என்ன பொருள் என்றால், கிருஷ்ணர் அனைத்து அவதாரங்களை விட மேலான குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதே ஆகும். And whatever qualities and activities we'll see in any of the forms must be present in Krishna. ஆகவே இந்த அவதாரங்கள் எவற்றிலும் உள்ள குணாதிசயங்களோ லீலைகளோ அனைத்தும் கிருஷ்ணருள் அடங்கியுள்ளன. And Krishna will manifest more of those qualities to greater degree, plus extra qualities. மேலும் கிருஷ்ணர் இத்தகைய லட்சணங்கள் அனைத்தையும் அதிக அளவில் வெளிப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் மேலும் சில பிரத்யேகமான லட்சணங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார். So in that sense, he is the supreme form. இந்த காரணத்திற்காக அவர் முழுமுதற் கடவுளாக கொண்டாடப்படுகிறார். But as I said, actually we cannot say that they're different. They're all one form actually. எப்படி இருப்பினும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று இவர்கள் அனைவரும் வெவ்வேறானவர்கள் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. அவர்கள் அனைத்திலும் ஒருவரே ஆகும். But some forms will manifest less qualities and some will manifest more qualities. சில அவதாரங்களில் குறைந்த அளவில் லட்சணங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன, சில அவதாரங்களில் அதிகமான அளவில் குணாதிசயங்களும் லட்சணங்களும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. And then Krishna manifests all qualities. ஆனால் கிருஷ்ணரோ இவை அனைத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றார். That's even so in Krishna. அதுவே அதிக அளவில் கிருஷ்ணரில் வெளிப்படுத்தவும் செய்கிறது. So in Dwarka, Krishna manifests some qualities, Mathura he manifests more qualities, and Vrindavani manifests most qualities. ஆகவே தான் துவாரகையில் சில விதமான லட்சணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார், மதுராவில் சில விதமான லட்சணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார், விருந்தாவனத்தில் மேலும் சில விதமான லட்சணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றார். And even in Vrindavan, according to rasas, he'll manifest different amount of qualities. மேலும் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் கூட ஒவ்வொருவருடைய ரசத்துக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு விதமான லட்சணங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். So for those in Sakya, he manifests more than Dasya. For Vatsal, he manifests more than Sakya. And for Madhurya Ras, he manifests more than any of them. ஆகவே சாக்கிய ரசத்தில் உள்ளவர்களுக்கு தாசிய ரசத்தில் உள்ளவர்களை விட அதிகமான லட்சணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். தாசிய ரசங்களில் உள்ளவர்களை விட வாசல்ய ரசத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அதிகமான லட்சணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். மாதுரிய ரசத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வாசல்ய ரசத்தில் உள்ளவர்களை விட அதிகமான லட்சணங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். So the devotees can choose any of these different forms of worship and realize them, and they get prema and they get bliss. ஆகவே பக்தர்கள் இந்த பல்வேறு விதமான ரூபங்களில் எதை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுத்து பகவானை வழிபடலாம். அதன் மூலமாக பிரேமை என்ற நிலையை அடைய முடியும். But the bliss with Krishna is more. ஆனால் பக்தர்கள் கிருஷ்ணனுடன் உறவு கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு கிடைக்கும் பிரேமை என்பது அதிக அளவில் இருக்கின்றது. And the bliss in Madhurya Rasa is the most. மேலும் மாதுரிய ரசத்தில் திளைப்பவர்களுக்கு இந்த பிரேமை என்பது அதிக அளவில் மிக மிக கிடைக்கின்றது. But because all these forms are part of God, the Supreme Lord Bhagavan, then in one sense we cannot say one is better than the other. ஆனால் இந்த லட்சணங்கள் அனைத்தும் பகவானுடைய அங்கமே என்பதனால் நாம் ஒரு ரூபமானது அவதாரமானது மற்றொன்றை விட சிறந்தது என்று சொல்வதற்கு இயலாது. What the devotee realizes, that is best for that devotee. ஆகவே எந்தெந்த பக்தர் எதை உணர்கிறார்களோ அது அந்த பக்தர்களுக்கு சிறந்ததாக விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
Maharaj, the verse, last line, sampaśyator divya-gatir yathā naṭaḥ. So this example is like in a stage, how the person shows different appearance. So can you a little bit explain it? That naṭaḥ what? இந்த பதத்தினுடைய கடைசி வரியில் மேடை மீது பல்வேறு விதமான வேடங்களை ஏற்கும் ஒரு நடிகரை பற்றி உதாரணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதை குறித்து சிறிது விளக்க முடியுமா? So examples are used, but of course they are not perfect because they have material connotations to them. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. லௌகிகத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படும் இந்த உதாரணங்கள் குறைகளற்றவையாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. So certain aspects of the example will illustrate something. இந்த உதாரணங்களுடைய சில அம்சங்கள் சில விஷயங்களை குறிக்கின்றன. So the example of the actor is given because we know the actor can put on different costumes and assume different personalities and different pastimes. இங்கு நடிகருடைய உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம் நடிகர் என்பவர் பல்வேறு விதமான வேடங்களை ஏற்கக்கூடியவர் என்று. And then a few minutes later, you can change the costume, put on something else, and be something completely different. ஆகவே அந்த நடிகர் தன் கொடுக்கும் ஒரு வேடத்திலிருந்து மற்றொரு வேடத்தை ஏற்கும் பொழுது மாறுபட்ட உடைகளையும் அலங்காரங்களையும் ஏற்க முடியும். So in that sense, the Lord has the ability to assume all these different forms and qualities and pastimes. இதை ஒப்பிட்டு பகவான் பல்வேறு விதமான ரூபங்களையும் பல்வேறு விதமான உருவங்களையும் பெற்று பல்வேறு விதமான லீலைகளையும் செய்கிறார் என்று ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. And just as the actor also, by his choice, he can take any of those costumes and put them on. So the Lord also can choose any of these and appear. எவ்வாறு ஒரு நடிகர் தனது வேடத்திற்கு ஏற்ப அலங்காரங்களையும் அவர் பகவான் கூட தேவைக்கு ஏற்ப பல்வேறு விதமான ரூபங்களையும் அலங்காரங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். The difference is that when the actor assumes a role, that actually is false. It's a pretending thing. So he may act like something, then he'll go off stage and he'll do something completely different. As that'll be his actual personality, quite different from what he's acting. So therefore it is artificial acting. ஆகவே இது ஒரு செயற்கையான ஒரு நடிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. So when the Lord does so, it is not something artificial. ஆனால் பகவான் அதை செய்யும் பொழுது இது ஒரு செயற்கையான விஷயம் அல்ல. So when Krishna cries, we can say, oh, that's artificial, he's just play crying. ஆகவே கிருஷ்ணர் அழுகும் பொழுது நாம் அவர் நடிக்கின்றார் அழுவது போன்று காட்சியளிக்கின்றார் என்று சொல்லலாம். So Mother Yasoda shows a stick and Krishna just pretends to cry. யசோதை ஒரு பிரம்பை காட்டும் பொழுது கிருஷ்ணர் அழுகின்றார். But if we're only pretending to cry and actually he wasn't feeling anything, then this would be a deception. ஆனால் அதில் அவர் அழுவதை போன்று நடிப்பாரே ஆனால் அது ஏமாற்று வேலையாகிறது. And then we'll have to say actually he's not feeling any fear, he's not feeling anything. ஆகவே அந்த ஒரு நோக்கத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர் எந்த விதமான பயமும் உணரவில்லை என்றும் நாம் கூற முடியும். So he's only pretending to do this for Mother Yasoda. ஆகவே யசோதைக்காக அவர் நடிக்கின்றார் என்று நாம் கூறலாம். But then if one is in prema as the Lord is, then how can he just fake something for his devotees? It has to be genuine. ஆனால் பகவானை போன்ற பிரேமையை கொண்டவர்கள் எவ்வாறு நடிப்பை செய்து ஏமாற்ற முடியும்? அது உண்மையான ஒரு உணர்வாகும். So therefore all the pastimes, all the emotions, all of the different forms that the Lord assumes as different avatars are actually the Lord identifies with them completely. ஆகவே பகவான் ஏற்கும் அனைத்து அவதாரங்களிலும் அவர் செய்யும் அனைத்து செயல்களிலும் உணர்வோடு அவற்றை உண்மையாகவே ஏற்கின்றார். All of his appearances are non-different from Supreme Lord. அவருடைய லட்சணங்கள் அவருடைய அவதாரங்கள் அனைத்தும் பகவானிலிருந்து மாறுபட்டவை அல்ல. So nothing is artificial. அங்கே எதுவும் செயற்கையான விஷயம் கிடையாது. Second question, Maharaj, we say the Lord is Krishna is Swayam Bhagavan. Okay, so that means all the forms are included in him, but we cannot see all the forms simultaneously in him.
We cannot see all the forms simultaneously in him. Because only we see the only Krishna form. Now how can you say there is a Rama also? There is a vamano also? கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்று சொல்லும் பொழுது அனைத்து அவதாரங்களும் அவருள் அடங்கியிருக்கின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணரில் அனைத்து அவதாரங்களும் காட்சியளிப்பதில்லை என்ற காரணத்திற்காக நாம் எவ்வாறு அவர் அனைத்து அவதாரங்களையும் கொண்டுள்ளார் என்றதும் அவர் ஸ்வயம் பகவான் என்பதை புரிந்து கொள்வது. So all the forms are in Krishna in two ways. அனைத்து ரூபங்களும் கிருஷ்ணருள் அடங்கி இருப்பதற்கு இரண்டு வழிகள். One is the fact that if he includes all qualities etc. and all the powers of all the forms, they must be within him. முதல் காரணம் என்னவெனில் அனைத்து ரூபம் அவதாரங்களுடைய லட்சணங்களையும் அவர்களுடைய சக்திகளையும் தன்னுள் அடக்கி இருக்கிறார் என்ற காரணத்திற்காக கிருஷ்ணரே ஸ்வயம் பகவான் என்று சொல்லுவார். So whatever prowess Rama shows, Krishna will show that plus more. ராமச்சந்திரன் எந்த விதமான சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறாரோ அவை அனைத்தையும் வெளிப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் அதற்கும் மேலாக சில விதமான சக்திகளையும் பகவான் கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துகிறார். Whatever ferocity Nrsimhadev shows to Hiranyakasipu, Krishna has that plus more. நரசிம்மதேவர் இரண்யகசிபுவிடம் எந்த அளவுக்கு உக்ரத்தையும் ஆக்ரோஷத்தையும் காமிக்கின்றாரோ அதை விட அதிகமான அளவில் கிருஷ்ணரால் காட்ட முடியும். And then he can show those powers within his pastimes as Krishna also. மேலும் தன்னுடைய அவதாரம் கிருஷ்ணராக அவர் தோன்றும் பொழுது இத்தகைய குணாதிசயங்களையும் அவர் வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார். But it's also described that when Krishna appeared in this material world, all of the different forms merged into his body. அதோடு மட்டுமல்லாமல் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்னவெனில் கிருஷ்ணர் இந்த பூலகத்தில் தோன்றிய பொழுது இந்த அவதாரங்கள் அனைத்தும் அவற்றுள் ஒன்றர கலந்துவிட்டன என்பதும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. And they stayed there as long as he was present, and when he disappeared, then they all went back to their particular planets. மேலும் அவர் பூலகத்தில் இருந்தவரை இந்த அவதாரங்கள் அனைத்தும் அவருள்ளேயே இருந்தன என்றும் அவர் இந்த பூலத்தை விட்டு மறைந்த பொழுது இந்த வெவ்வேறு அவதாரங்கள் தங்களுடைய உரிய இடத்திற்கு லோகங்களுக்கு சென்று விட்டார்கள் என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. So that is simply to illustrate that all their qualities are in him ultimately. இதன் மூலமாக நாம் அறிவது என்னவென்றால் அனைத்து இவர்கள் இத்தகைய அவதாரங்களுடைய குணாதிசயங்கள் லட்சணங்கள் அனைத்தும் பகவானுள் அடங்கியுள்ளன என்பதே ஆகும். First one is we say that all the avatars of the Lord are not different, they are one supreme Lord. So can you also say that all the avatars also can show the power of Krishna? அனைத்து அவதாரங்களும் the way Krishna is reciprocating, அனைத்து அவதாரங்களும் பகவான் ஒத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் அனைத்தையும் மற்ற அவதாரங்களால் வெளிப்படுத்த முடியுமா என்பது கேள்வி. Well, they're one in the sense like the example is given of the moon. இவர்கள் அனைவரும் ஒருவரே என்று சொல்வதற்கு உதாரணம் சந்திரன் காட்டப்படுகின்றார். So there's only one moon in the sky. ஆகாயத்தில் இருப்பது சந்திரன் ஒன்றே. But on one day there is Purnima, so it shows full light. பூர்ணிமா என்று அவர் முழு நிலவாக திகழ்கின்றார். And then when on the other phases of the moon it shows different amounts of light. வெவ்வேறு விகிதங்களில் தன்னுடைய ஒளியை வெவ்வேறு நாட்களில் அவர் வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். So in, let's say it's Dasami or Navami or whatever, then it stays and permanently of that particular amount of light. It doesn't change. அஷ்டமி அல்லது நவமி திதிகளில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெளிச்சத்தையே சந்திரன் வெளிப்படுத்துகிறார். If it were to change, then we would call it Purnima. அதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இருப்பின் அதை முழுமையாக காட்ட முடியுமானால் அது பூர்ணிமா என்று அழைக்கப்படுகிறது. But on different days, fixed days, then it shows different amounts of light. ஆகவே ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட நாளிலும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட விகிதத்திலேயே சந்திரன் தன்னுடைய வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். So in the different forms which appear at different times, then there's fixed amount of qualities that show there, even though they're all there, they don't manifest. அதே போன்று தான் வெவ்வேறு அவதாரங்களில் வெவ்வேறு விஷயங்களுக்காக வெவ்வேறு நேரங்களில் காட்சியளிக்கும் பொழுது பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு குறிப்பிட்ட விகிதத்திலேயே தன்னுடைய சக்திகளை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். ஆனால் அதே சமயத்தில் அவருள் முழுமையான சக்திகள் அனைத்தும் அடங்கி இருக்கின்றன. If they were to manifest different qualities, he would not be the same form anymore.
ஆகவே ஒரு அவதாரத்தில் வேறு விதமான லட்சணங்களை சக்திகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அந்த அவதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. So if Nrsimhadev was to show Madhurya Rasa, then he wouldn't be Nrsimhadev anymore. நரசிம்மதேவரின் அவதாரத்தில் பகவான் மதுரிய ரசத்தை வெளிப்படுத்தினால் அவர் நரசிம்மராக இருக்க முடியாது. So therefore they limit what they show in particular forms according to that expectations of those devotees. ஆகவே பக்தர்களது எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் பகவான் தன்னுடைய சக்திகளை குறிப்பிட்ட அளவில் குறிப்பிட்ட விதத்தில் வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். Maharaj, we see that there are different incarnations of the Lord, different devotees are there. Some devotees, they know that Krishna is Supreme Personality of Godhead, like in Chaitanya Mahaprabhu's pastime, when Mahaprabhu says that Murari Gupta, that you chant Krishna's name, and he tried whole night and he said, I am already sold to Lord Ramchandra. And so every devotee who is worshipping the Lord in different forms, they are fixed. My question is, Maharaj, this, that every devotee who knows that this form of the Lord is my worshipable Lord, everyone know that Krishna is the Supreme Personality of God. Is it necessary that they know it? Or some they know it, some they don't know it? கேள்வி என்னவெனில், பல்வேறு விதமான பக்தர்கள் பல்வேறு விதமான ரூபங்களை வெளிப்படுகிறார்கள். உதாரணத்துக்கு சைத்தன்யருடைய லீலையில் முராரி குப்தா என்பவர் நான் வணங்குகின்றேன் என்கின்றார். அதுபோன்று ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபத்தை அவதாரத்தை வணங்குபவர்கள் கிருஷ்ணரே முழுமுதல் கடவுள் என்பதை முழுமையாக உணர்ந்திருக்கிறார்களா இல்லையா? On one level they may have so much awareness because devotees have all knowledge. பக்தர்கள் ஞானமிக்கவர்களாக இருக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் அவர்கள் இதை உணர்ந்திருக்கலாம். But their highest knowledge is the realization of their particular rasa with a particular form. ஆனால் உன்னதமான ஞானம் என்னவெனில் ஒரு குறிப்பிட்ட அவதாரத்தில் குறிப்பிட்ட ரசத்தில் அதை முழுமையாக உணர்வது என்பதே ஆகும். So that will override any other knowledge or any other attraction. அத்தகைய நிலை வேறு விதமான ஞானத்தையும் ஈர்ப்பையும் தவிடுபடியாக்கி ஆளுமை செய்கிறது. And thus we'll see even with Krishna, cowherd boys, they know that Krishna has gopis, etc., but they don't become, express Madhurya Rasa or anything like that. They remain as cowherd boys. அதே போன்று தான் கிருஷ்ணருக்கும் இடையர்குல மக்களுக்கும் இருந்த உறவு. அவர்கள் கிருஷ்ணரையே வணங்கினார்கள், அவரையே முழுமையாக நம்பினார்கள். ஆகவே அவர்கள் வேறு எந்த விதமான ஒரு நிலைப்பாடையும் மேற்கொள்வதில்லை. And similarly, Murari Gupta, of course, he knew from one level, okay, Krishna is the most attractive, etc., because scripture is there, Bhagavatam is there, they're all reading Bhagavatam, but nevertheless, for him, Ramchandra is the best. அதே போன்று தான் முராரி குப்தா அவர் நிலை கூட அவர்கள் பாகவதம் என்பதை எல்லாம் நன்காக கற்றறிந்திருந்தார் சாஸ்திரங்களை. ஆகவே கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள், அவருடைய குணாதிசயங்கள் என்ன, அவருடைய பெருமைகள் அருமைகள் என்ன என்பதை அனைத்துமாக அறிந்திருந்தார். ஆனால் அவர் ராமச்சந்திரமூர்த்தியை விரும்பினார், அவருக்கே பெருமிடத்தை கொடுத்தார், முதன்மை கொடுத்தார். Or similarly, even in Vrindavan, sometimes the devotees address Krishna as Supreme Lord, this and that, whatever, but then disappears again. விருந்தாவனத்தில் கூட பார்க்கலாம், சில பக்தர்கள் பகவானை சில நேரங்களில் முழுமுதற் கடவுள் என்று பல விதங்களில் போற்றி புகழ்கிறார்கள். ஆனால் சில நேரத்திற்கு பிறகு அத்தகைய எண்ணங்கள் மறைந்து விடுகின்றன. So in that way they don't have less knowledge, but that knowledge is overridden by their particular type of prema. ஆகவே இந்த விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு குறைவான ஞானம் இருக்கிறது என்பது பொருள் அல்ல. ஆனால் அவர்கள் கொண்டுள்ள அந்த ஒரு ஈர்ப்பானது இவை அனைத்தையும் ஆளுமை செய்து கொள்கிறது. Maharaj, in Rama pastime, sometimes we can see like Lord Parashurama wanted to fight with Lord Rama. So how we can understand, because different incarnation, why they have to clash with each other? ராம அவதாரத்தின் பொழுது பரசுராமர் ராமருடன் போரிட விரும்புகின்றார். ஆகையினால் ஒரு அவதாரனுடைய லீலைகளின் பொழுது மற்ற அவதாரங்கள் ஏன் குறுக்கிட்டு இதுவாறு செயல்பட வேண்டும்? Well, these are all pastimes of the Supreme Lord. இவை அனைத்தும் பகவானுடைய லீலைகள். And of course we always know that even with the demons, Supreme Lord has no hatred. நாம் நன்றாக அறிந்திருக்கின்றோம், அரக்கர்களிடம் கூட பகவான் எந்த விதமான வெறுப்பையும் வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. So therefore these are simply pastimes for illustrating certain things.
ஆகவே இவை அனைத்தும் சில விஷயங்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் லீலைகளாகும். Even when Krishna, let's say, fights with Indra, it's not a real fight because Indra is also a devotee. இந்திரனுடன் கிருஷ்ணர் போரிடுகிறார் என்று குறிப்பிடப்படும் பொழுது இந்திரனிடம் அவர் நேரடியாக போரிடுவதில்லை, ஏனெனில் இந்திரன் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பெரும் பக்தன். So one says we could say Yoga Maya covers them to some degree, and then they play these different roles for pastimes. அந்த லீலைகளை செய்வதற்காக ஏதுவாக யோகமாயா அவர்களுடைய ஞானத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் மறைக்கின்றாள். Second question, Maharaj. So, Bali Maharaj got the benediction from vāmana-dwarf to become a controller or the ruler of the Badala Lord. So, my question is that, so he is completely free from like a birth, death, old age, disease, because it is still in the material world. So he became a very sincere devotee of the Lord. So he would have directly gone back to Godhead also. But rather than that, he became a ruler of that particular world. So how we can understand? Because the highest perfection of the devotee is to go to Vaikuntha to serve the Lord. பக்தர்களுடைய உன்னதமான நிலை பகவானுடைய இருப்பிடத்தில் அவர்களுக்கு பணி செய்வதற்காக விருப்பப்படுவதே அதை அடைவதே ஆகும். அப்படி இருக்க சிறந்த பக்தனான பலி மகாராஜ் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தினுள் ஒரு உலகத்தை ஆண்டு அங்கு இருக்க ஏன் ஏற்பட்டது? Well, the desire of the devotees to serve the Lord eternally, but it doesn't matter where. பக்தர்களுடைய எண்ணம் பகவானுக்கு நித்தியமாக சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதே ஆகும். ஆனால் எங்கு என்பதை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை. Of course, there is salokya in the spiritual world, but if you go to the spiritual world but don't serve the Lord, the devotee won't accept it. சாலோக்கியா என்ற நிலையை பக்தர்கள் ஏற்பதில்லை, ஏனெனில் ஆன்மீக உலகத்தில் செய்தால் அங்கு பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியாத நிலையை அவர்கள் ஏற்பதில்லை. But if the devotee doesn't get salokya, but he serves the Lord, he'll accept that. சாலோக்கிய நிலை அல்லாமல் வேற எந்த ஒரு நிலையும் சேவை செய்வதற்கு ஏதுவாக இருப்பின் அதை பக்தன் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். But in the case of Bali, the Lord was with him also, so therefore he could serve the Lord even in Sutala Loka. இந்த பலியினுடைய கதையை பார்க்கும் பொழுது சுதல லோகத்தில் அவர் ஆட்சி புரிந்த பொழுது கூட பகவான் அவருடனேயே இருந்தார். ஆன்லைன் क्वेश्चंस. Hare Krishna Maharaj. In case of like Lord Rama and Narasimhadev eternally exist in the spiritual world. So in this animal forms like Matsya, Kurma, Varaha, what those forms do in the spiritual world? The other forms they perform Leela. So what about these forms? Where do they exist? And at the same time, when there is no qualified soul for Jiva for Lord Brahma or demigod like Indra, at the time Lord expands himself. No, those forms, where do they exist? பிரம்மதேவனுடைய நிலையை பெறுவதற்கு தகுதியற்ற ஒரு ஆத்மா இருக்கும் பொழுது பகவானே அந்த நிலையை ஏற்கின்றார். ஆகிய அத்தகைய நிலையில் பகவான் ஏற்கும் ரூபங்கள் எங்கு தங்கியிருக்கின்றன? மட்டுமல்லாமல் மனித ரூபத்தில் அல்லாமல் மிருக ரூபங்களில் பகவான் அவதரிக்கின்றார். அவையும் நித்தியமானவையே. ஆகிய இவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள், எவ்வாறு லீலை புரிகிறார்கள்? Since all the forms are indestructible and eternal, then they may always be there in the spiritual world. இந்த ரூபங்கள் அனைத்தும் அழிவற்றவை, நித்தியமானவை. ஆகவே இவை அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் தகுதி பெற்றவை. And those devotees who worship those forms, then they go to those forms and serve them in the spiritual world. அந்த அத்தகைய ரூபங்களை வணங்கும் பக்தர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு சென்று அவர்களுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். So even Brahma and Shiva, they also exist in the spiritual world. பிரம்மா மற்றும் சிவன் கூட ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். Some of course are taking the role of devotees, so they're actually jivas and they play those roles in the spiritual world, but obviously they don't create and destroy material worlds there, they just act as servants of Vishnu. அழிவையும் படைப்பையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியாத நிலையில் இருந்த பொழுதும் ஆன்மீக உலகில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் பக்தர்களாக அங்கு சேவை புரிந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். Hare Krishna. Dhanutara Sri Sri Bhagavatam ki jai.
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Pāna Swami Maharaj ki jai. Jai Go Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare